Comme ça. Voilà. Voilà. In grade 4, it was a treat to hear the sound of the metal TV stand being rolled down the hallway before French class. That meant we weren't going to do any work. Instead, we were going to watch a funky 80s French language program courtesy of TV Ontario, and the teacher's coveted VHS recording. We would usually get a cheap laugh out of how absurd the shows were. Usually we would watch Télé Français, which I covered in a previous episode. That pineapple-infused junkyard sitcom was... yeah. But on occasion, we also saw an episode or two of Parlez-Moi, and this one was a little different. Okay, it was a lot different. Each episode would feature a skit performed by Quebecois comedian Marc Favreau as his stage alter ego, Saul the Clown Mime Guy. Saul is basically an inept oaf who lacks common sense and any notable intelligence, purely for humor's sake. He's dressed like a moth-laden dumpster fire and coated with more makeup than a Miss USA contestant. Over the course of 90 episodes produced between 1978 and 1980, we watched Saul do all sorts of goofy things. Like be a poor employee at a tailor shop, think he could pass through customs easily, or make a really bad attempt at DJing. Each skit would be broken up into multiple parts, between which Marc Favreau, without makeup, would review important French vocabulary that was being used. At the end, the complete sketch would be played in its entirety without any cuts. Overall, it was kinda funky, but hey, I'm pretty biased because I grew up with this show. And I turned out just fine. I thought I'd get an unbiased opinion, so, like with my Télé Français video, I asked fellow YouTuber and British Associate fellow Escape Route / Flagrant Weeaboo to watch an episode and give his honest reactions. Enjoy! Well, you will at least. So as if the first time wasn't enough, SoyBomb has sent me another one of these children's television shows to watch. This time, Parlez-Moi. Last time it was, of course, Télé Français with the dancing pineapple. I've been promised that this show will contain a little bit more English, and it might be a little bit easier to follow, which is something I'm looking forward to, because last time was very confusing, and I had nightmares for weeks. Let's go. Toronto. He's got the Toronto Blue Pages. Marc Favreau. I've heard of that name before. I've heard that name referred to, I'm sure. Going into a French restaurant is the waiter saying, "Une table, monsieur?" Excuse me? Or, "Pour combien This is de personnes?" quiet. If you are alone, you could say, "Je suis seul." Or you could say, "Une table pour une personne." If you have others with you, you would say, "Pour deux personnes, pour trois personnes," and so on. Now, the waiter, le garçon, will ask you to follow him. Suivez-moi. He show you to your table and say, "Sit down, asseyez-vous." Now, let's go into le restaurant. What is he wearing? Bonjour, monsieur. Bonjour. Une table, monsieur? Oui, une table, s'il vous plaît. Pour combien, monsieur? Je suis seul. Vous êtes seul. Alors, une table pour une personne. Suivez-moi. I'm sure this place would have a dress code, right? Suivez-moi. Voilà. Asseyez-vous. C'est pour moi? Oui, cette table est pour vous. Alors, asseyez-vous, s'il vous plaît. Moi, non. Mais vous voulez une table, oui ou non? Ah oui, Just sit down. Si, c'est votre table, asseyez-vous. Do as you're told. vraiment? Oui, asseyez-vous. Bon, d'accord. Pour combien? For how many? Je suis seul. I am alone. Suivez-moi. Follow me. Asseyez-vous. Sit down.
I go into a restaurant because I'm hungry, parce que j'ai faim, or just because I want to eat, parce que je veux manger. It's necessary to read the menu first, of course. Il faut lire le menu. A typical French meal might start with some Escargot. meat-based, le pâté, then Baguette. la soupe, perhaps followed by beef, Omelette le du bœuf, fromage. then salad, la salade, cheese, le fromage, Omelette du. fruit, les fruits, etc. Le garçon will ask, what will you take? Qu'est-ce que vous prenez? You would answer, I'll take such and such. Je vais prendre, or just, je prends such and such. Now, the word for everything is tout. Okay. J'ai faim. Oui, monsieur, vous avez faim. Je veux manger. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à manger? Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est le menu. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je sais manger. Is he going to try to eat the menu? Alors, je vais le lire pour vous. Ah. Pâté, soupe à l'oignon, bœuf bourguignon, quiche Lorraine, salade, fromage, fruits et café. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous prenez? Tout. Je prends tout. Ah bon? Tout? J'ai faim. I'm hungry. Je veux manger. I want to eat. Il faut lire le menu. It's necessary to read the menu. Je vais prendre. I will take. Voulez-vous savoir combien ça va coûter? Le garçon will add up your check for you. That's why the check is called l'addition. The addition. Bread, le Right. pain, usually doesn't cost anything. Ne coûte rien. You don't pay for the bread. Vous ne payez pas pour le pain. And you can eat as much of it as Really? you like. Vous pouvez en manger autant que vous voulez. Now, a tip That's is certainly not true un here in the pourboire. UK. Literally a foredrink, or drinking money. Un pourboire. Now, watch. Vous voulez savoir combien ça va coûter tout ça? Hein? Vous voulez savoir l'addition? Ah oui, l'addition, c'est ça, oui. Ça va coûter, voyons. Pâté, 2 $. Soupe à l'oignon, 2,50 $. Bœuf bourguignon, 7 $. Quiche Lorraine, 3 $. Salade, 2 $. Fromage, 2 $. Fruits, 1 $. Café, 1,25 $. Alors, l'addition, ça fait combien? L'addition est de 20,75 $. Let me guess, he doesn't have any money. Ça coûte combien? Le pain ne coûte rien, monsieur. Vous ne payez pas pour le pain. Le pain ne coûte rien. Non. Je ne paye pas pour le pain. Non. Je peux en manger autant que je veux. Vous pouvez en manger autant que vous voulez. C'est comme de l'eau. Le pain ne Water coûte and bread rien, doesn't et cost l'eau anything. Ne coûte rien. Non. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre seulement du pain et de l'eau. Et mon pourboire? Oh, le pourboire. Pauvre monsieur. Voilà votre pourboire. What? What? Combien ça va coûter? How much will it cost? L'addition. The check. Le pain ne coûte rien. The bread doesn't cost anything. Un pourboire. A tip. Now, here's the complete sketch again. The complete sketch now that we know all the words in it. Bonjour, monsieur. Bonjour. Is that not a reaction image right there? Oh, let's see that again. Sorry. Bonjour, monsieur. Bonjour. Une table, monsieur? Oui, une table, s'il vous plaît. Pour combien, monsieur? Je suis seul. Vous êtes seul. Alors, une table pour une personne. Suivez-moi, monsieur. Pardon? Suivez-moi. Sit down on the Voilà. table, Asseyez-vous. sir. C'est pour moi? Oui, cette table est pour vous.
Alors, asseyez-vous, s'il vous plaît. Moi, non, 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 non. Mais vous voulez une table, oui ou non? Ah oui, Alors la voici, c'est votre table, asseyez-vous. vraiment? Oui, asseyez-vous. Bon, d'accord. J'ai faim. It's so Oui, stupid. monsieur, vous avez faim. Je veux manger. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à manger? Voilà, Qu'est-ce que c'est? c'est le menu. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je sais manger, mais je ne sais pas lire. Alors, je vais le lire pour vous. Pâté, soupe à l'oignon, bœuf Let's have bourguignon, everything. quiche Lorraine, salade, fromage, fruits et café. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous prenez? It's a very boring menu, actually. Where's the escargot? Where's the bouffe? Vous voulez savoir combien ça va coûter tout ça? Hein? Vous voulez savoir l'addition? Ah oui, l'addition, c'est ça, oui. Ça va coûter, voyons. Pâté, 2 $. Soupe à l'oignon, 2,50 $. Why is he saying dollar and not like franc or euro? Quiche Lorraine, 3 $. Salade, 2 $. Fromage, 2 $. This is set in Canada, $1, it must be. Café, 1,25 $. Alors l'addition, ça fait combien? You know, that makes perfect sense. There was the Toronto phone book at the start. 75 cents. Et le pain, ça coûte combien? Le pain ne coûte rien, monsieur. Vous ne payez pas pour le pain. Le pain ne coûte Bread doesn't rien. cost anything. Tu ne payes pas pour le pain? Non. Je peux en manger autant que je veux. Shall I tell them that next time I go Autant que vous voulez. down the C'est local comme- co-op to buy some bread? Le But in pain- Canada, the bread doesn't cost anything. I don't see that Qu'est-ce que vous flying. faites? Je vais prendre seulement du pain et de l'eau. Et mon pourboire? Oh, le pourboire. Pauvre, pauvre monsieur. Voilà votre pourboire. So instead of a tip, he gets a poured drink. Pourboire. I see. I feel like you learn more out of this show than you do out of Telefrancais. But I mean, the best thing about all of this is this face. Bonjour. Here we are. There's an exact frame. Okay. Amazing. I love this frame so much. Well, I feel like I learned more out of that one. Let's see if I can... Asseyez-vous. Sit down. Qu'est-ce que c'est en français? Oh no, I failed. So that's Parlez-Moi. What? Thank you for watching this episode of Retro Hype. Now let's quit clowning around here. Be sure to like this video, subscribe to the channel, and keep checking back for more new content.